Aaryan. So Praveen is from here, and a lot of Malayalam actors and technicians are working in almost என்னோட எல்லா ப்ரொடக்ஷன்லேயும் எல்லா படங்கள்லையும் இங்கே இருந்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, நிறைய டேலண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு ஒரு கான்ஷியஸ் டிசிஷன் தான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ லவ் மலையாளம் சினிமா. எனக்கு மலையாளம் சினிமா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஃப் லேட் வந்து லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸாக எனக்கு தெரிஞ்ச நான் மோஸ்ட் வாட்ச் சினிமா வந்து எனக்கு லாங்குவேஜாக கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் மலையாளம் சினிமா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கான்டென்ட் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் மலையாளம் பிரிங்ஸ் அவுட் வெரி யூனிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கான்டென்ட். அண்ட் ஒரு சின்ன யூனிக் விஷயம் இருக்கும், அதை வச்சு ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி ஒரு ரொம்ப ஹியூமன் இமோஷன் வந்து பயங்கரமாக கன்வே பண்ணுற ஒரு சினிமாவாக நான் பார்க்குறேன் மலையாளம் சினிமாவை. ஸோ அதனால் வந்து ஐ அடோர் மலையாளம் சினிமா அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஐ கெட் ஃப்ரம் லாட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ், த இண்டஸ்ட்ரி. இங்கே மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அமேசிங். அண்ட் ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹியர். நான் படங்கள்லாம் பார்த்து எல்லாருக்கும் கால் பண்ணி பேசுவேன், நிறைய டைரக்டர்ஸ், நிறைய ஆக்டர்ஸ். அண்ட் I hope that Aaryan definitely will satisfy the audience here when I'm coming after a thriller like Ratchasan. But இங்கே என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா, இது ராட்சசன் கிடையாது. This is not Ratchasan. Please don't compare it with that. Ratchasan gave you a new experience. Like that, Aaryan also will give you a different experience, a new experience which you haven't experienced before. So my only request to all the audiences and the media and everyone is, please don't compare this with Ratchasan and look at it as a standalone film. And Wayfarer Films, Dulquer is releasing the film. I'm very happy because Loka for him is a huge success, and I'm I always, my biggest dream in my life is to do a superhero role, and first time it happened Minnal Murli. அண்ட் நான் வந்து பார்த்துட்டு சந்தோஷமும் பட்டேன், அப்செட்டும் ஆகிட்டேன். ஏன்னா ஐ வாண்டட் டு டூ இட் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு ப்ராப்பர் சவுத் சினிமாவில் ஒரு ப்ராப்பர் சூப்பர் ஹீரோ பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஸோ ஐ கால்ட் பேசில் அண்ட் ஐ கால்ட் டொவினோ அண்ட் டோல்ட் தெம் ஐ எம் ஆக்சுவலி ஹாப்பி, பட் அட் த சேம் டைம் ஐ எம் சேட் பிகாஸ் ஐ குடன்ட் டூ இட் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் தென் நவ் லோக்கா வந்திருக்கு திருப்பி அகெயின் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ ஃபில்ம். அண்ட் it's happening again and again in Malayalam cinema, and I am not able to do it. ஒரு வருத்தம் எனக்கு இருக்கு. So but hats off to Dulquer for backing such great content, and thanks, and a big thanks to him from our team because he's releasing the movie in Kerala, and big thanks to his entire team, Jomon, everyone here. So we are looking forward, and I always believe that Malayalam audience and the press always support good content. அண்ட் டெஃபினெட்லி ஆர்யன் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கிறது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். அண்ட் த லவ் தட் ஐ ஹேவ் ஃபார் மலையாளம் ஆடியன்சஸ் டெஃபினெட்லி வில் பி சீன் இன் எவ்ரி மூவி ஆஃப் மைன் கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஆல்சோ. அண்ட் ப்ளீஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஆர்யன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you so much for showing so much of love and affection towards Malayali audience. Well, would you mind in naming few Malayalam movies that you love the most? There are a lot of movies. Probably I would start off with RDX. I loved RDX. RDX was brilliant for me. An action film made right in Solvanga. For me, it was that. And then I loved Avesham. It was amazing in the way the whole presentation happened. And I love Basil Joseph and his movies a lot. So Falimi, Sukshma Darshini, all this I really enjoyed. Kannur Squad was something that I really got inspired looking at. In fact, some sequences in Aaryan I was discussing with the director. The reference was Kannur Squad sequences. So it was shot very well. And a lot more movies. Yeah, I can keep going on and on. But I enjoyed, Tovino's ARM I really liked. And what was that? Guruvayur was again amazing. And Jai Jai Hai, it released before, I think at August 2 or 3 weeks before. So when my film released, it was on similar lines. So it was quite surprising for me. So a lot of movies, I really enjoy watching Malayalam movies. Seems like you have watched almost all Malayalam movies, huh? You've got a great knowledge. And also, sir, I think I have to say this at this point of time.
that movie, no, Vanilla Kabaddi Kotam, Lesa Paraka, the song, because, it happened during my school days and that song is still on my head. Thank you so much for doing such Thank you. amazing movie, sir. Time is flying, I think. Yes. Shraddha ma'am, I really wanted to say this, that you have got a huge fan base here in Kerala. So now tell us more about Aaryan and your character in this movie. നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമാണോ വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മൈ ക്യാരക്ടർ ഇസ് നയന is everyone calls the characters that I do very strong, but Nayana is almost like a dual personality. She's very strong on the exterior, but she has a very empathetic heart. She really goes looking into the why and how of things. She has a beautiful brain, a brain that needs to be studied. Aaryan, on the whole, is a fantastically written, filmed, edited, shot, everything. I'm so proud of this project. Thanks to Praveen, thanks to Vishnu, my co-actor, also my producer, one of the best that I have worked with. I have had a beautiful association with Malayalam film industry. Actually, my first film, Kohinoor, was Asif Ali production. I worked with Asif, I worked with Indrajit Ettan, and it was my debut film. Adukapram, I worked with Laletan in Arattu with Unni sir. And I know this industry is an industry that supports good cinema. The whole world watches. Everyone's eyes are on Malayalam cinema. And I hope you give us some of those eyes for Aaryan. Audience, ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ആര്യൻ 31st October തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. And I really wish എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. Thank you. Thank you so much, and you speak good Malayalam, huh? See, I'm practicing for my future Malayalam projects. Oh, great. Thank you so much. So now, from the media, you can ask questions. Am I audible? Yeah. Okay. This is Hari from News 18. Hi Vishnu. So good to see you. Actually, I've heard your story. It took you almost 7 years to enter into this industry. So many rejections, and seeing you in such a position seems so heartwarming, to be honest. Thank you so much. Vishnu, my question is, you've done so many roles, and your filmography looks great. And I think there are around 6 movies that are announced, and actually we don't know what is happening around. Can you just explain some of the movies? I mean, Gata Gusti 2 is one, among Rachasan 2 is something that you're going to do, and there are almost 6 projects. What is the update regarding them? So basically, after Gata Gusti, we started Aaryan shooting actually. I shot just for 20 days, and after that, we had to. After I completed the shoot of Gata Gusti, we started Aaryan. So we shot for 20 days, and we had to release Gata Gusti. So I had to put a break to the movie, Aaryan, for some time, because I was the producer also, I was the actor also, so I had to do a lot of work. And after that, a few commitments came in, Lal Salam and a movie with Ram Kumar. So I was in a different look for Lal Salam. So that same look Ram wanted in his movie. So I thought, let me complete both and get back to Aaryan. And what happened was, what was supposed to be a 6-month to 8-month became a 2.5 years for me to get back to Aaryan. So it took me 2.5 years again to go back to Aaryan, get it completed immediately, and in next 8 months I'm coming to theaters. And those movies are still, Lal Salam release, it didn't do well. But Ram's movie is under post-production stage right now, so he's taking a lot of time. I shot for 155 days for the movie. Mamita. Yeah, Mamita is the heroine. And 220 call sheets plus I've acted in that movie, so it's a huge project for me. So that's the update about it, and dubbing is starting, and Aaryan is coming to theaters now. So for me, this delay actually gave me a lot of pain, mentally, emotionally, financially, because one of my movies is under production, and suddenly I have to put it on hold for 2.5 years, and I have to run the entire production of like 25-30 people working, and I was kind of caught in a very catch-22 situation. And this probably gave me a lot of clarity in my head that hereafterwards I want to do movies in my production continuously, so that I come to the screens faster and I don't have delays.
So that is something that in this 3 years of delay, I try to work on and line up projects one after the other so that after this there's no delay. And I'm going to produce all my movies next 4 5 movies. So in that, Gatagusti 2 I've shot about 25 days now. The shoot is going on. Once I go back, I'll continue. Then Arun Raj Kamaraj, director, I've signed a movie with him, and it's a sports-based script. So we are starting shoot in Jan. So once I complete Katagusti, and Ram's film will come out in அது வந்து ஃபெப்ரவரியில் வரும் படம், ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பேச்சுலர்னு ஒரு படம் வந்தது, அந்த டேரக்டர் சதீஷோட நான் சைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தேட் ப்ராபப்ளி வில் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் மேல ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஐம் இன்ச்சிங் டுவார்ட்ஸ் மை 25th ஃபிலிம். ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் இன்னும் வெளியே சொல்லலை. ஸோ இட்ஸ் அ நியூ கொலாபரேஷன் வித் அ நியூ ப்ரொடியூசர் ஃபார் மீ. அண்ட் ஒரு நல்ல டைரக்டர், ஒரு படம் நல்லா இப்போ வந்து ஹிட் கொடுத்தாரு. Very interesting script. When time comes, we'll announce that. இது இல்லாமல் ராட்சசன் 2 talks are going on, and Ram is very scared because இப்போ ஆரியனே நீங்கள் எல்லாரும் ராட்சசனோட கம்பேர் பண்ணுவீங்க, அப்போ ராட்சசன் 2 எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்க யோசிச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹீஸ் திங்கிங் அபவுட் இட், ஹீஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட், அண்ட் ஐ திங்க் ஒன்ஸ் இந்த படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா he will probably start writing. So these are the things that I have in hand, and I hope that after this, when I ப்ரொடியூஸ் அண்ட் வென் நானே நடித்து நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சீக்கிரமாக என்னால் கொண்டு வர முடியுங்கிறத நான் நம்புகிறேன். அண்ட் ஐ ஹோப் ஐ என்டர்டெயின் யூ மோர் குவிக்லி அண்ட் மோர் இன் த கமிங் ஃபியூச்சர். சாரி, லாங் ஆன்சர் பிகாஸ் நீங்கள் 4-5 படத்தை பற்றி கேட்டீங்க. Yes, yes. One more question. I just want to clear about the Mohandas film as well. I think I took Mohandas during OTT era. When I say OTT era, I'm talking about the lockdown. ஸோ அது இட் இஸ் அ வெரி கன்ஃபைன்டு மூவி. அது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸில் நடக்கிற மூவி. அது சரி, ஓடிடியில் டைமில் வந்து இனிமேல் வந்து ஓடிடிக்காக ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோவிட் டைமில் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம். ஸோ ஐ ஷார்ட் த மூவி ஒன்லி ஃபார் direct to digital release. And by the time my director got the content ready, OTT stopped buying movies for direct to digital. கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதோட இன்டென்ஷன் வந்து பியூர்லி கம்மிங் டு டிஜிட்டல் screens. ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி போல்டு கான்செப்ட். எவ்ரிபடி வில் நாட் சிட் டுகெதர் இன் அ தியேட்டர் அண்ட் வாட்ச், பட் எவ்ரிபடி வில் வாட்ச் அலோன் இன் தேர் ஹவுசஸ். லைக் அப்பாவும் பார்ப்பாங்க, பசங்களும் பார்ப்பாங்க, விமன் ஆடியன்ஸ் வில் ஆல்சோ வாட்ச் இட், பட் நாட் டுகெதர். தட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் கான்டென்ட் இட் இஸ். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ வாண்டட் டு கோ டிஜிட்டல். ஸோ ஒன்ஸ் வி காட் டிலேட், ஐ திங்க் கமிங் டு அ தியேட்டர் ஃபார் மீ இஸ் அ காம்ப்ரமைஸ். ஏன்னா நான் எஃப்ஐஆர் ஷூட் பண்ணும்போது ஐ வாண்டட் டு மேக் ஷூர் இட்ஸ் அ தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஓடிடி, ஐ காட் சோ மெனி ஆஃபர்ஸ் தட் டைம், ஐ டென்ட் செல் இட் டு ஓடிடி. அண்ட் ஆஃப்டர் செகண்ட் வேவ் ஐ கேம் டு த தியேட்டர்ஸ். ஸோ எனக்கு என்னன்னா, ஃபார் வாட் ஐ ஷோ ஆஃப் திஸ் மூவி, அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் ஐ கெட் தட் ரைட் டீல், I will not release it. I'm very clear about it. So after that, I moved forward with other movies. So I'm revisiting Mohandas very soon. அது ஓடிடிஸோட நான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன். And once things are in line, probably it will come to a direct to digital release. Yes. not going to be theatre too. Definitely not as of now. Yeah. It's like a T-shirt went viral on Chennai press meet. T-shirt went, T-shirt, yeah. not no Rakshasan. Yeah. ஏன்னா எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்ஸுக்கு நோ சொல்லியிருப்பார் ஒரு த்ரில்லர். ஏன்னா ராஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி ஜானர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுட்டு, ஸோ எவ்வளோ த்ரில்லர்ஸ்க்கு நோ சொல்லியிருப்பேன். இல்லை, ராட்சசனுக்கு அப்புறம் எனக்கு 2 த்ரில்லர் தான் வந்திருக்கு. அண்ட் அதில் வந்து ஒன்று இது என்ன ஒன்று, ஐ ஆல்ரெடி லைக் த ஸ்கிரிப்ட், ஐ ஹேவ் இட், ஐ வாண்ட் டு சி ஹவு திஸ் இஸ் ரிசீவ்ட், தென் ப்ராபப்ளி ஐ டச் தட். ஸோ எவ்ரி third or fourth film I want to do a police cop story, and every time it's going to be a thriller, like a psycho serial killer இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, but I want to keep doing cop stories. ஏன்னா என் வீட்டில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து I've grown up in a household where my father was a police officer, so there are a lot of stories to be told. My dad's real life incidents itself நிறைய இருக்குது, பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். அது எல்லாமே நாங்கள் இப்போது எழுதி வச்சுருக்கிறோம். Praveen has heard a lot of it. So I've heard only 2 thrillers after Rachasan, and one is Aaryan, and one probably, if things go well, I might do it in future. Is there a pressure to do thriller for Vishnu Vishnu? Illa, frankly telling you, I'm somebody who don't take that pressure. பிகாஸ் ஐ திங்க் எனக்கு வந்து வித்தியாசமாக படம் பண்ணணும்னு ஆசை. ஸோ நீங்கள் என்னோட படங்கள் ஃபில்மோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜானர்லேருந்து இன்னொரு ஜானர் நான் ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரியன் இஸ் அ காப் ஸ்டோரி, சீரியல் கில்லர் ஸ்டோரி. தென் த ஒன்ஸ் ஐவ் கமிட்டட் ஆர் கட்டாகுஸ்தி, டிராஸ்டிக்,
Irandavanam, it is a complete love story, and then sports film again, then a complete love story again. So there are a lot of genre shifting எனக்கு பயங்கரமா இருக்கும். So I'm not actually worried about it. But yeah, the tag is very strong. Uh, I've done only one serial killer movie in my life, that is Rachasan. But people look at me like that. And I think I'm not trying to beat Rachasan in any of my serial killers. I'm just trying to be different from Rachasan. That's my attempt. And once I do that, then I think I can do more serial killer stories in the movie. Why? Because, like I said, I've grown up in a house where I've seen a lot of police stories. So I want to do that. It's something that is very close to my heart. Sure. ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏതൊരു ക്രൈമും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആവുന്നത് അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലാവും. അപ്പം ഇതിലെ ക്രൈം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു? പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കി ലാംഗ്വേജിലെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി ഓഡിയൻസൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്രൈം കാണുന്നവരാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കഥ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കഥ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. പല സ്റ്റോറി ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്രൈം നേച്ചർ ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫാക്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തത തന്നെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധനം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ വേണം എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട്, അതിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിലും ക്യാരക്ടറൈസേഷനിലും അതിൻ്റെ മോട്ടീവ്സിനും എല്ലാം ഇൻറ്റൻഷനലി നമ്മൾ വേറൊരു പാത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. Vishnu, yeah. I have two questions for you. First one is, you are often seen as a metaphor of comeback or rising from the ashes and all. Your interviews are so calming and feel comparative when we watch your interviews. So I would like to ask, what is the definition of misery for you, and how you define comeback? And I have additional one question, that is, what was the involvement of Mr. Aaryan when it comes to the script level of this film? I have heard that he was considered as to play the antagonist, but he has some involvements in the script level. He has spent around like 40 hours in this script. So answer that two questions. First one, can you just repeat? What is misery? What is your definition of misery and comeback? Definition of misery. It's like okay. See, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் ஜேர்னி தான் என்னோட learning. I've learned only from my journey and the journeys of people who have grown up with, as my father or mother, what they've shared, my brother, sister. இவங்களாம் பார்த்து தான் வந்து எனக்கு ஒரு புரிதல் கிடச்சிருக்கும் வாழ்க்கை பற்றி. And I always wanted to play cricket. So somebody who dreamt and played cricket, ஒரு 10 வருஷம் கிரிக்கெட் ஆடி இருக்கேன், and அது நடக்கலை இன்ஜுரினால. Suddenly your dreams break overnight and you realize இனிமே என்னால் விளையாடவே முடியாது. And 11 years you played professional cricket, ஜூனியரில் நீங்கள் நல்ல லெவல் ஆடிட்டீங்க, சவுத் ஜோன் ஆடிட்டீங்க. That moment for me is misery, and it completely breaks you down and shatters all your dreams. And நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க லைஃப்பில், அந்த பிளான் எல்லாமே போச்சு. நீங்கள் டெய்லி எங்கே காலையில் ஏஞ்சி போவீங்களோ இனிமேல் போக மாட்டீங்க, ஏன்னா யூஆர் இன்ஜர்ட். It's your career is over. For me, that is misery. And how to come back out of that is what we as a human being, what we learn around us when we grow. That is what teaches us, which is my father, my mother, the incidents that I have faced in life. They give me encouragement not to stop, to again dream something which I can. ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴിൽ പൊതുവെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ, അതായത് മലയാളം, അതായത് പൊതുവെ തമിഴിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ റോള് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ സാറിൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്യാരക്ടർ, അതായത്
അവർക്ക് സാർ കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ അതോ സാർ അങ്ങനെ തൻ്റെ മൂവിയിൽ അങ്ങനെ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അതിനെക്കുറിച്ച്? ஆமாம், நான் ஐம் ட்ரைங் மை பெஸ்ட் டு மேக் ஷூர் தட் ஆல் கேரக்டர்ஸ் இன் மை மூவி ஆர் அண்ட் அகெயின் கட்டாக்ஸ்திலையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அவங்க தான் ஹீரோ. கேரக்டர்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் அ பர்பஸ். எல்லா படத்துலையும் பாசிபிள் கிடையாது, பட் ஐ ட்ரை டு டூ வாட் எவர் ஐ கேன் இன் த பெஸ்ட் ஆஃப் மை அபிலிட்டி டு மேக் ஷூர் தட் எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என் லைஃப்பில் என்னோட பெரிய ஹீரோ வந்து என் அம்மா அண்ட் மை சிஸ்டர். ஸோ மை sister is my biggest hero, so I see women like that, and I want in padangalla all women should look different from the rest of their movies engiradhu enoda aasa. ലൈഫ് ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് മൂവിയാണ്. സാറിൻ്റെ വൈഫ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ കയറി. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് സാറിനെ ഇപ്പം നേരിട്ട് കണ്ടറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Sure, done. Hi, brother. Hello. I didn't mean to because you asked me how the experience was. ஆமாம்மா, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி விஷ்ணு பண்ணது ஹெவி, ஆல் த வெயிட் லிஃப்டிங் விஷ்ணு டிட். அந்த நைட் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் எல்லாமே பேஸ் செட்டிங் இருக்குல்ல இந்த த்ரில்லரோட. So that this character had to do. That was interesting. That was challenging. Adla and the scenes la Selva sir was there with me, so it became really interesting to watch him perform and perform with him. But rest all the hard work. But please, Vishnu. No, all of us have worked hard. I think the first 30 minutes of the movie, she has to really hold the audience's attention, and that sets the whole mood of the film. And I think she's done a fabulous job. But for me, the highlight of this film is going to be Selvaraghavan sir's character. யாருன்னு சொல்லிட்டோம் உங்ககிட்ட, செல்வராகவன் சார். அங்கேயே ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரெண்டாவது, ராட்சசன் வில் கிவ் யூ த சில்ஸ் அண்ட் த த்ரில்ஸ் ஆஃப், அது ஒரு பயம் கொடுக்கும். இது வந்து உங்களை யோசிக்க வைக்கும். இட் இஸ் கோயிங் டு கீப் யூ திங்கிங் வென் யூ வாட்ச் த மூவி. என்ன நடக்க போகுது. அங்கே வந்து உங்களுக்கு பயம் வரும், இங்கே வந்து எப்படி நடக்க போகுது உங்களுக்கு யோசனை வரும். யூ ஆல்சோ ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் வித் மை கேரக்டர் இன் த மூவி. தட் இது எப்படி பாசிபிளா இல்லையா, பாசிபிள்னா இது எப்படி நடக்க போகுது, ஹவு. ஸோ யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் டீகோடிங் வித் மீ. ஸோ தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ராட்சசன். அண்ட் த ஹோல் வில்லன் ஐடியாலஜி, வாட் ஹீஸ் டூயிங், வை ஹீஸ் டூயிங்கிற ஐடியாலஜி ரொம்ப புதுசாக இருக்கும். அண்ட் படம் முடியும் போதும் ஒரு டேக்அவே இருக்கும் இந்த படத்துலேருந்து. அந்த டேக்அவே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ராட்சசனில் அந்த ஆஸ்பெக்டே கிடையாது. ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ரூட்டல் கில்லிங், கட்டிங், நத்திங் இன் திஸ் மூவி, பட் இட் வில் கீப் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் எங்கேஜ். ஸோ இது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ராட்சசன். വിഷ്ണു സാർ, രാക്ഷസൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലത്തെ സിനിമകൾ, വയലൻസ് ഉള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ യൂത്തിനെ വല്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലത്തെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ക്രൈം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇൻ യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, വയലൻസ് മൂവീസ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? Sir, there is a thin line between action movies and violent movies. அது ஒரு ரொம்ப small thin line. And I feel that glorifying violence is wrong. So showing violence is not wrong. Showing action is not wrong. But glorifying violence is very wrong. And அது glorify பண்ணும்போது நிறைய படங்கள் வருது, அது பெரிய ஹிட் ஆகுது. எனக்கு பார்க்கும்போதும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஐ ஃபீல் தட் சினிமாவுக்கு இருக்கணுங்கிறத நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறாங்க நிறைய பேர். அப்போ ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட நம்ம வேலை பார்க்கணுங்கிறத நான் நம்புகிறேன். ஸோ ஐ ட்ரை டு மேக் ஷூர் தட் வி டோன்ட் கிராஸ் தட் லைன் சம்டைம்ஸ். ஸோ வயலன்ஸ் இஸ் ஓகே டு அன் எக்ஸ்டென்ட், பட் நாட் க்ளோரிஃபைங் இட்.
these are the small aspects that I look into while doing movies. Shraddha to your right, left. Shraddha. Hi. First of all, congrats for your 10 years in film industry. Thank you. My question is, you've done a memorable role in Jersey, and Vishnu, I think you were supposed to do a Tamil remake of Jersey. My two questions regarding this is, have you ever talked about this on sets? And Vishnu, why was it dropped? Just if you can Those 9 movies I told you, know, one among was Jersey. May I know why Jersey was dropped? And have you I don't know, those 9 movies I'm confused till date why they dropped, and I'm still searching the answer. I think like a detective I have to, like a police officer throughout my life. You're I'm going also to keep- passionate about cricket, so Yeah, that's what Jersey throughout my life I'm going to keep searching that one villain, and as to why 9 movies dropped, but I'll never be able to find that villain, I think. I really loved her performance in Jersey. I mean, the first thing நான் அவங்கள மீட் பண்ணும்போது சொன்னது என்னன்னா, I really loved your performance in Jersey. She was so natural. Like she said some time back, they show women from every angle, right? In the way they think. And I think that is what a Jersey character actually I came across to me. So I really loved her character in Jersey. So just two comments that you made. I just want to know a clarification regarding. First comment you made was Tamil film stars are overpaid. That was the one comment that you made. May I please know why and on what aspect did you make that comment? And second comment was the industry hasn't accepted you, but the audience have. May I know the clarifications of these two comments that you have made? See, I feel today cinema is very challenging. அது வந்து இட்ஸ் டிவைடட் இன்டூ ஃபார் மீ அக்கார்டிங் டு மீ 2 ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ. ஒன்று தேட்டருக்கு ரிலீஸ், ஒன்று ஓடிடி ரிலீஸ். அப்படி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிடுச்சு சினிமா. முன்னாடி அப்படி கிடையாது, ஒரே ரிலீஸ் தான், தேட்டருக்கு ரிலீஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேட்டரில் ஒரு ஆடியன்ஸை புல் பண்ணி படம் பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்னா தேர் ஹேஸ் டு பி அ visual experience that you should experience, which you can't experience no matter what, how much you watch on the screen. அது தேட்டரில் உட்காரும்போது தான் உங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு ஸ்பெண்ட் தேவைப்படுது. அண்ட் அந்த ஸ்பெண்ட் வந்து what happens is if you start spending for the visual, the whole budget of the movie is increased to another level. And because in Tamil cinema I personally feel that the actors are overpaid. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, I feel somewhere the other industries have given huge blockbusters in the last 2-3 years, and I think I somewhere feel that தமிழ் சினிமாவில் இன்னமும் அந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியலங்கிறது எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்குது. ஏன்னா we have given Endran the first pan-Indian movie, and then there is nothing pan-India which we can speak about or be proud about after that. And when I think and analyze, the biggest reason is the actors or the salaries, technicians or the salaries கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. So the making, even if the director, it's a director's medium, cinema is a director's medium. When directors have a great story to tell and don't have the budget, so the visual takes a toss. So movies cannot give you that kind of visual experience sometimes. இதனால தான் நான் சொன்னேன் that because I know the numbers that people are taking in our industry, so I have that knowledge. Being a producer, I know what I'm paying people. So adanala I said I think we are a little overpaid, and now same applies to me also. Now how am I catering this issue? Abdin கேட்டிங்கன்னா, whenever I strike a deal with any of my producers, I don't take upfront salary. I have a profit sharing deal. Going forward, I am making sure that there are budgets for making, and if a movie does well, I should actually get more than what I was actually committed for in the first place. That is my X number of salary, right? If the movie does really well, I should get X+1. That I'm clear. But if it doesn't do well, at least we should have the budget to make the movie right. So இதுதான் என்னோட effort going forward. But can the change happen from me? I don't know. I think change always happens from the top. அங்கே டாப்லேருந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுமோ it penetrates very fast. But என் இடத்துல, like I said, whatever I can do, whatever position I am in today, God's grace, I've traveled for a very difficult journey. So I try to do that small things that I can. Why do you think the industry hasn't accepted you? Industry, see, first acceptance is different from industry celebrating you. Only if the industry celebrates you, will people start celebrating you more. நமக்கு வந்து எனக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா, எல்லா படமும் ரொம்ப வித்தியாசமான படங்கள்னால எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிருக்கு படங்கள் தேட்டருக்கு கொண்டு வரதுக்கு. எல்லா படத்துக்கும் எனக்கு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இருக்குது. கட்டா குஸ்தி சேஞ்ச்ட் 6 producers. FI changed 3 producers.
Ratchasan changed 17 producers. Sorry, 17 heroes, 21 producers. He went to Ram. With me, I think in Ratchasan, I almost 4 producers changed. Velna வந்துட்டா வெள்ளக்காரன் 3 producers change. ஸோ என்னோட கண்டென்ட்டை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா இட்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் தி நெவர் அண்ட் வென் எவர் திஸ் இட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் எல்லாருமே வந்து அது டைரக்டர் படம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிரெடிட்டே வரல. ஸோ என்னை வந்து யாருமே அப்படி பார்க்கல. ஆனால் தே வில் nobody will call and appreciate me, but everybody will call my directors and listen to the stories also. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு நடந்திருக்கு. இது I have no complaints against a single person. It's a journey that I've faced. நான் ஏன் இது ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா there will be a lot of people like me who will feel this. And all I'm trying to say everyone is it's okay. Everyone has a journey and things will change. But now, it's now that கொஞ்சம் கொஞ்சமா people have started in the industry acknowledging இப்போதான். All these years it didn't happen. When I became a full-fledged producer, now it's happening. So I think it's a little painful for me, but it's fine. I think everybody have their journey and I mean we learn and we evolve. So இதுதான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ശ്രദ്ധ മാം, സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻ മലയാളം പിന്നെ 1-2 സിനിമകൾ മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ.